एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू, सब्लिमेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम, दैट मीन्स सॉलिड getting converted directly into the gaseous state. So that is equals to enthalpy of fusion and enthalpy of vaporization. Basically, option 1 is the right answer to the question that has been asked to us. So guys, what I literally want to talk about for this particular question is कि we need to actually talk about the things that are on the table for us. So over here, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि ये suppose this is the gas that we have obtained. ये गैस है एंड यहाँ ये सॉलिड है. क्लियर भाई, पहले सॉलिड से इट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. फाइन. सो यहाँ पर देखो सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं. सो ओवर हेयर इट्स दी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट. और जब हम लिक्विड से गैस की तरफ जाएंगे इट्स बेसिकली एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. इन टोटल वी आर एक्चुअली looking upon कि in total they are actually equals to enthalpy of sublimation basically. So relation of enthalpy of sublimation with enthalpy of fusion and enthalpy of vaporization I've shown you over here. So when solid is converted to vapor, either in one step or two step, the solid first get converted to liquid state and then to vapor state. The enthalpy change remains the same. This is because enthalpy is a state function. Clear people? I hope I have made my point over here very much clear to you people over here. तो यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि अगर मैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के बारे में बात करती हूँ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन अबाउट दिस, व्हाट इट इज़ बेसिकली change in enthalpy when 1 mole of a solid substance sublimes into vapor state at a constant temperature. ठीक है, when 1 mole of a solid sublimes into vapor state, sublimes into vapor state at constant temperature, and under standard pressure, So the enthalpy change that accompanies melting of 1 mole of a solid substance in standard state, उसे हम standard enthalpy of fusion कहते हैं. Enthalpy change that accompanies what? Melting of 1 mole of a solid substance in the standard state, उसे हम enthalpy of fusion कहते हैं. What do you mean by enthalpy of vaporization? Amount of heat required to vaporize 1 mole of a liquid. Amount of heat required to vaporize 1 mole of a liquid at constant temperature and under standard pressure, उसे हम enthalpy of vaporization कहते हैं, standard enthalpy of vaporization. So from Hess law, what we actually got to the point that enthalpy of sublimation is equals to the sum of enthalpy of fusion and enthalpy of vaporization. So option number 1 is the right answer to the question.